Ok. Polietileno. Ok. Acho que tá pronto tudo. Canto 7. Continua a história. When the scenes are accepted and respected by fixers in a way of the city. Rodia. Tomax.
Beep 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 boom bum bum bim bum 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 bum. Yo. Tanto faz esses aqui. Vou botar ele porque lindão. 뭐야 여기? 뒷골목은 보통 건물들이 뒤지게 빽빽하게 마련인데 I like the title 보이는 was 텅 비어 있어? after Backstreet. I know what is this huge empty lot doing here, right? 뒷골목에서 이 정도의 땅을 놀리는 건 흔치 않을 텐데. 이유는 모르겠지만 건물에 현수막도 여기저기 붙어 있네요. 너희는 현장을 보고 있도록. 나는 잠시 파우스트 씨와 함께 담당자를 만나고 오지. Terminar de comer, depois eu talvez leio. 그때까지 얌전히. Don't start any trouble. 아니, 큰 사고. Don't start too much trouble until we return. Thou mayest place thy faith in us. O que a Don Quixote vai fazer agora? Com certeza merda. 자, 그럼 안으로 들어가 보자. Uhum. Uhum. Terminei de ver. Só um segundo. Pronto, alimentado. Tá na hora da história. Uau. Ok. And when we reach out to grab the tapes, the dog's under. A voice rang out, stopping us in our tracks. Yeah, I mean, what? 잘 모르는 것 같아서 하는 말인데. Over dramatic fixer. Alright, I'll be nice, since it doesn't seem like you guys know what you just walked into. This place is off limits, okay? Off limits! Fixers only, like me and the rest of the people gathered here. Yeah? F-I-X-E-R-S. CVs aren't allowed on the operational grounds. Jeez, this P Corp foes surely are sloppy with their perimeters job. Wait, did you just look at me and say what you said? Wait. That watch concerned for our safety. No worries, good man, no worries. Fixes we may not be, but the daring heart of justice that burns within thee is just as bright in our own forsooth. We're prepared to brave that death to see it. Don Quixote.
confidently leaped over the warning tape and scrapers into the empty lot. 뭐 하는데 이제 알고 들어오는 É claro que a Don Quixote sempre vai fazer bagunça. We arrive here on a contract just as you. The contract for eradication of La Mancha Land? Oh. La Mancha Land. I could practically hear everyone in the empty lot turning around to look at us. The look on their eyes could hardly be described as friendly. In fact, their alarm at our arrival was palpable. That's when one of the fixers wielding a massive weapon strode in our direction. You're here for hunt, you twerps? 그럼 무기 점검하는 걸로 잊어버렸네. 이럴 때가 아니지. 얼른 가서 마저 손질해야겠다. Go take care of that now, boy. The obnoxious guy who was clearly way in over his head, over the way when the giant fixer stomped his way into the conversation, and the other fixers shook their heads as though they knew what was about to happen. 협회 출신은 아니고 이름도 안 알려진 어중간한 사무소에서 온 모양이다. Hello, Roland. You're clearly not a fixer from an association, obviously not anyone from an office of even passing renown. How many more of these small-time freeloaders are we going to take on? Except any more of them? And we ended up having to split an end of that reward money between us. 본지 얼마나 됐다고. 시비 거는 놈이 벌써 2명이냐? We're already getting these bloody tossers ready for a fight. Huh? Cab said, Fang Hunt Offset. To hunt fangs? Has that mean? Has to mean. 실제로 본 적은 있나? Have you seen one of them in person before? I see what? Blood fiends. Blood fiends? We linked to blood fiends in this contract? 이 임무에 혈기가 연관되어 있다. Not informed of any blood fiends involved in this contract. Would you look at that? Know nothing about tears. All of them. 난 너희같이 돈만 보고 It make my blood boil to what ages, like you rushing to nab a contract just for the promise of some cash and fame. And not only do you get in the way of the hunt, but you only really spoil the fun of this activity. 돈만 보고 오는 게 잘못인가? 로저 씨, Don't 아마도 이자들은 토벌 현상금이 목표가 아니라 this for contract. 이 사건 This case, it seems to hold a special meaning for them. To them. 단순히 Fools driven by their greed are much more troublesome to deal with than simpletons motivated by money. 상대하는 게 뭔지 알지도 못하는 I 놈들. refuse to make part of an operation alongside these idiots who don't even know what it's like to deal with blood fiends. 무시하려고 해도 궁금해서 되물어보게 되는군. 뭐라고 했지? 만 가득한 새끼. Ooh! 닥쳐라, 허저. 이었다. 이번엔 속마음이 좀 더 들어가신 모양이네요. Hey. 하지만 그런 단축도 마음에 드는. 아무튼 저희도 혈기라면 많이는 아니지만 나름 상대해봤고 I've been there before, and we don't deserve to get talked down. 적어도 전투에서만큼은 다 좋았는데 굳이 한 Like a 번도 few points of 늦었어? hesitation. 혈기와 싸워본 경험은 있다는 건가? 그럼 솜씨 한번 볼까? 어줍지 않은 놈들인지 진짜 사냥꾼들인지.
토벌하러 들어가기도 전에 This before we even set foot there. I'm telling you, we've got permit and everything. 너무 걱정은 마라. 발다리 정도만 Just enough to send you home crying with a broken arm and leg convince you. 돌아가는 열차를 타면서 You think 우리에게 고마워해라. on your train home. 결국에게 비참하게 피를 빨아먹히는 것보다는 Hey boy. Win H. Aqui não tem muito o que fazer. Só win rate e pô. 이번에는 제대로 들어. 아무것도 남지 마라. 보자. 그래, 딱 반쯤 지겨울 게 많거든. 13조 2항에 맞추게 그게 제격이지. 한 놈의 죽음으로 끝내긴 죄가 너무 벌벌 떨고 있는 나머지 녀석들. 띠링띵띵. 너도 누군가에게 맡겨졌겠지만 잘 갈렸고. 지키기 위해서 너도 누군가에게 맡겨졌겠지만 이 결투 가까워진 Toma. Nossa, cara, olha como ele é lindo. Nossa! 확실히 훌륭한 5번 수감자. 덕분에 위험한 순간도 넘어간 적이 많다지. 거치적거리지만 마. Acabou. Isso aí já morreu numa só. 차라리 끝이. 마무리! 야! 마무리! 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군. 단테. 좋지였습니다. Acabou. 날카롭고 본인의 승리를 O que é isso, Miris? 본인의 승리를 Sumiris. 예전보다 많이 나아진 것 같다. 나도. 그러고 보니까 그 환상체 이제 가호를 내려준 아이가 없어졌지. 다시 가자. 죽이라. Vai, trouxa. 위에서 당신을 관리자로 정한 데에는 합당한 이유가 있겠지. 기대하고 있겠습니다. 거치적거리지만 그렇게 심하게 처리하니 딱 반쯤 지겨울 게 13조 2항에 맞추게 그게 제격이지. 반격이지. 조여먹구를 달고 볼까. Ow. 승리일세. 지키기 위해서 이것밖에 못. 골치 아픈 것들이 고깃 조각이 되었군요. 거치적거리지만 마. Dante.
띠리링띵. 좋아. 이번에는 제대로 들어가. 전탄격발. 확실히 지키기 위해서 훌륭한 수감자. 덕분에 위험한 순간도 넘어간 적이 많다지. 위험인물 발견. 실패 본인의 승리일세. 야, 마무리. 차라리 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군요. 적합한 조치였습니다. 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. 가까워진다. 함의 끝. 골치 아픈 것들이 고기 조각이 되었군요. 단테. 너도 누군가에겐 아껴졌겠지만 나도 지킬 게 많거든. 이 결정 함의 끝. 도대체 그런 변신 기술은 Someone say I haven't seen any like this before. That's enough demonstration for you, you tweet. 그래, 이 정도면 인정할 수밖에 없지. You got some skill. Oh. 생각보다 괜찮은 놈들이 왔는데 제 몫을 할 줄 아는 해결사는 언제나 환영이지. 이제 보니 너희 전에 워프 승강장 앞에서 떠들던 개들이구나. 되게 바빠 보이던. 아, 나는 로메로야. Romero. 뒤에서 구경하고 있었던 건가? 처음부터 구경했던 건 아니고 중간부터 봤어. 어차피 얘네들은 Spoilers already on the way when I got here. 그러다 보니까 쉽게 당할 실력도 아니길래. 이해해줘. 나쁜 친구들은 아니야. 혈기들을 사냥할 때 온갖 일에 겪다 보니 조금 예민한 거지. 그런 존재를 사냥하다 보면 많은 것에 의구심을 품을 수밖에 없을 테니. The game must plant seeds of doubt in many hearts of men. 사실 나도 얘들 의견에 Mano, e sangue ele sempre mete, tipo, os bagulho mais filosófico. Adoro. 지나칠 정도로 분별력이 떨어져. Procurando o seu ideal. Daí I agree with them. 나였다면 그런 식으로 조건에 맞춰서 모집하진 않았을 Who accept the strict set of conditions. He frames his smile flattered slightly as gesture around the empty lot. 저쪽 천막 주위를 둘러봐. 뭘 알고서 온 놈들이 있긴 하는지. 이런 거 전문가에게 맡기는 게 제일 안전했을 텐데 말이야. Around the command tent, we all simultaneously turn to look at the large, noisy tent. 여러분들 봤어? 어? 저기 입구 쪽에서 싸움 난 거? 정말 난장판이지. 세상에. 제가 이런 놈들 일을 하면서 부대 끼고 있어야 된다는 거야. Whoa, Shad! Is this for real? There was a huge brawl by the entrance. It's a real amateur hour out there, guys. Can you believe it that I got stand shoulder to shoulder with these idiots for contract? 저자는 또 뭐지? Chat, vocês acreditam nisso? In the distance, we saw some guys running his mouth and striking several exaggerated dramatic poses at a tiny device, most likely a camera of sort. I know we have all had experience with someone like him in the past. That guy reminds me of certain someone. He's taking pics, like that guy Siegfried. He ran around for a while, visiting every corner of the empty lot, trying to get every detail in the frame.
and suddenly it started striding toward us in an annoyed kite. 봐, 너희. Hello. Yes, you guys over there. Hast thou called upon us? 좀 다른 데로 가줄래? Don't mind 시청자들한테 loitering 방해가 around somewhere else? Shoo, you get in the way of my my viewers. Guys. 동행에도 방해가 되는데요. 그쪽이 He whipped his attention back to the camera as though he was pretending not to hear what Ishmael said, or as if he decided that her words weren't worth entertaining. 지금 내가 어디 왔는지 You wanna know where I am? 너무 놀라지 마. Hold on to your seats, guys. I'm at the back street of District 16, yep, where P Corp is. 맞아. 지난번에 피서 Oh yeah, remember the 많이 P Corp. 무기 방송자들 기억하지? 115 vintage semi-permanent canned ice cream unboxing and review live stream. Yeah, the very same. Unfortunately, I'm not here to eat ice cream today. 아마도 방송을 He's talking to his viewers who are watching his show. It appears that he has a host of certain show. He's a host of certain show. It has been reported that in certain part of the cities, a new culture of live streaming via those cameras has been on the rise. 무례한 작자네. Mmm, 너무 신경 쓰지 마. interessante. What a rude piece of work. Don't let him get you down, kiddo. 경사스러운 날이 아닐 수. What a glorious day is this. Behold, this man's third Camille of Sinky Association West. 서부 싱크 옆에 까미오날이란 말일세. 누누이 말하는 거지만 그런 걸 아는 사람. Most people don't know what. Never mind. 뉴스에서 보여주기까지 했는데 아무도 듣지 않았다는 것인가? 미쳤냐 그걸 듣고? 당연히 안 듣고 잤지. 코빗길을 운행 중에 그런 길고 긴 말은 멀미를 유발하오. 도쿄 태양. Given pillow next to you, peak taste. Oh yeah, of course. I have to have her on my side. She's, at least for me, she's best girl. Yeah, Ryoshu is best girl indeed. Surrounding over path thickness on the road, Miss Don Quixote. The crumbling sinner clearly existed outside Don Quixote's world. She was breathing very heavily, a look of admiration clear on her face. 그런 까미오날이와 무슨 인사까지 나누게 될 줄이야. I'm glad that girls here are not allowed to be not good people. Huh? What do you mean? You can be anything you want. I like they can be bad people, lol. That's true. Of course, no one shook hands or exchanged the simplest pleasantries with Camille. Just yet. Just yet. That's what I mean. That's what. Oh yeah, I see. 예전보다 많이 나아졌다. 나도. 그러고 보니까 By the way, hello. Hope your day has been good. Thanks for showing up. 없어졌지. 다시 관리를 맡겨주실까?
불성사납고 여기까지 와서 추태를 부리네. Zway Association! Oh my god! 와, 여러분 보여? 이쪽은 이번 임무에서 내 보조를 Also, 스파이 옆에 폴라. can I say who I ship with Ryoshu? Say it! There's no problem. Just hope it's not Sinclair. I mean, not gonna judge. Oh, that... Don Quixote. You ship Ryoshu with Don Quixote? The complete chaotic girl with the... I don't know, the complete psychopath girl. Yeah, it's a very weird combination, but can work, maybe? 보조가 아닌 착장을 보면 알겠지만 나랑 똑같이 서부에서 온 해결사들이야. She's a fixer from the west, just like myself. 가끔 이렇게 협 The association sometimes takes me with sidekicks like her against my will for some contracts. 혼자일 때도 빛나는 편이긴 하지만 그래도 자, 폴라 씨. Why don't you say hello to my dear friends anyway, Miss Paula? I mean, come on, the Dominica is great. Yeah, it is. Sometimes maybe they can argue and I don't know who is gonna throw punch first. Probably Don Quixote would be the first one to pull the weapon on any problem they have. A collaboration of Sync and Zway, two from the formidable forces together as one. I think she's stealing. What great, glorious, grand, blood pumping feelings this is. My head is pounds madly as though it's explosion hot night. 책자로만 보던 자들이 피규어로만 보던 자들이 직접 걸어다니고 이야기하는 걸 눈앞에서 보고 있다니. Oh, do you know most of the fixers here then? Don Quixote? 도덕적인 해결사 잡지에 나온 해결사들은 대부분 거의 It's 다 happening 모서리 알고 between one of the magazine I'm subscribed to, then fairly. Right, if that's the case, and if everyone here really are all fixers, then she probably knows who that person is too, right? The person who's been staring daggers at us this whole time. Then who are they over there? That group of fixers who been staring at us for a while. 어디 보쇼 어디. 벌써부터 림버스 What's your reputation has been preceded us? 이거 참 곤란한데. 그래서 일부러 일면에 본인 사진을 싣는 건 과다고 했거든. I really love the voice acting in Don Quixote. There's no one there? 본인의 지식에 없는 자들인 걸로 보아서는 등록한 지 얼마 안 되는 조그만 It's just Ryoshu is really cool and Don Quixote is really fun. And they just come on. Yeah. Don Quixote is just like pure chaos funny. They do a perfect couple. 다행이네요. Also, I saw amazing art on Twitter. Ooh. What a relief. Conveniently, I recognize who they are. Who they... 모르는 해결사를 안단 말이오? Don Quixote stares
at Honglu in utter disbelief. We have been looking at each other for a while. There is no reason for me to avert my eyes. My man. 이젠 저희 쪽으로 걸어오고 계시는데요? Who are they? 그럼 이렇게 된 거 만만하게 책 잡히자게 다시 쳐다보자고. 당당하게. You know they're within hearing distance, right? 아이씨 답답해. 눈을 왜 피해? They're masses of 틀리면 바로 Rhodion and the art 야, 볼 일이냐? is absolute peak. Ooh. I wonder who it is. I've never seen like artists focus too much on limbus art or any of Project Moon, but I've seen some good ones. Search Acer on Twitter. Ooh. Let me look it up. Acer. 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 Ooh. Oh yeah, I see. I saw a cute one. Oh, that's cute. Handle is. Oh yeah, I saw. Found it. There are some good ones. Wow. Okay. I see now, I see. With that grin on your face. 여러분에게 이렇게 빠르게 Introducing her to everyone soon. 인사시켜드릴게요. Please say hello 제 동생 가시춘. to my little sister. Whoa! Honglu sister? Yeah, Chinchu. Little sister? 동생이요? Hey yo! Honglu has a sister? 마지막으로 보았을 때만 해도 내 물음만 했었잖니. 그건 어릴 때였으니까. 집을 나가서 혼자 대체 뭘 거창한 짓을 준비하고 있나 했더니 이게 전부야? 오빠가 만든 세력이? 세력이 아니야, 시춘. 시중. 시중. 차례대로 그레고르 씨. 왜 그렇게 쭈뼛거려? 내 이름은 로즈. 됐어? 그럴 수 있고. Don't have time for this. Wow! She's being rude already? 아, 이제 보니까 키만 자란 게 아니라 시춘. 시중. 나처럼 친구들도 많아졌구나. 새로 사귀었니? The goddamn friend was a very optimistic assessment on Honglu's part because the people who accompanied Yan Chu were all threatening, sizing up, like they were getting ready for a fight. 친구라고 생각해서 그렇게 묻는 거야? You don't really think they are my friends, do you? 그리고 다른 오빠 언니들에 Far 비하면 behind my old, 한참 부족한 I'm so 편이야. far behind my old siblings anyway. 그렇구나. 그리고 가족 중에 몇 명이 여러
여전히 오빠를 찾고 있는 건 알아? 응. 안 그래도 저번에 가완이 형이랑 만나서 잠깐 이야기 나눴어. 음. 그 망나니 오빠를 만나고도 멀쩡한 걸 보니 우는 어지간해도 좋나 보네. 여전히. There's Agents of Chaos X, one who's very much supports the chaos. But we first met this Jiahuan, his venomous word, that compassionless look he gave us as we lay there dying. It seems that moment was establishment into pleasant quick chat in Honglu's memory. Either that or that interaction was what counts as a quick chat for Honglu. 시춘. 아까 신춘. 들었는데 이곳 일정이 위험하다는 것 같아. 사람들이 실종되기도 하고. 너와 일행분들은 안전하게 대피하는 게 어떠니? 진짜 농담이라고 하는 건지 걱정이라고 하는 건지. 저기 말이야, 난 맹한 오빠랑 세력 아니지, 떨거지들보다 먼저 이곳에 도착했거든. 알아듣겠어? 나도 라만체를 Let's take a part in the eradication of La Mancha Land. 내가 더 잘할걸? La Mancha Land? 참가자라니? 시춘, 네가 이런 걸 참가할 필요는 없지 않니? 토벌 현상이 필요할 리도. Not like you needed reward money, right? 당연하지. Yeah, you don't say. 오빠도 그런 푼돈이나 노리고 And I 여기까지 doubt you're 기어들어온 건 into it 아닌 for 거 some 아니야? pocket money. 푼돈. 그렇지. 푼돈. 그럼 I guess only Rhodia is here for the money. 너도 웨이 씨도 대답해 줄 것 같진 않네. Mr. Wei. Honglu's eyes momentarily diverted from his younger sister to her pose. There stood a long-haired man who looked towards Yan Qiu as though he was asking for her permission, then walked toward us and bowed deeply and polite toward Honglu. 안녕하십니까, 도련님. 안녕하세요. 와, 오랜만이에요, 웨이 씨. 아직도 시춘의 호의신가 보네요. 부족하지만 여전히 아가씨를 믿고 있습니다. Despite my shortcoming, 안쪽은 위험할 수도 있을 텐데. it might be dangerous in the... 우리랑 같이 다니는 건 어떻겠니? Why don't you tag along with us, Shichiu? 도련님은 Younger 여전히 master said that you are still yourself. 아니. Forget that. Why don't you mind your own business and we go our separate ways? Why? Why she has to be so mean? 그쪽들은 불필요한 관심을 받는 데에는 재능이 있는 것 같은데. 나 안에선 구태여 아는 척하지 않으면 더 좋고. Wow. 시춘 네가 원한다면 그렇게. 다시 만난다면 오빠가 적어도 전보다는 더 나은 모습일 거라고 생각했어. 그렇구나. 네 눈엔 아니었나 보네. 지금 만난 게 나라서 다행인 줄 알아. You should consider yourself 다른 lucky then 오빠들이었으면 that it's me who you ran into. 이미 바닥을 뒹굴고 있었을 Seems as your would pretty head would be already been rolling in the dirt. Wow. What happened between Honglu and his family? I guess that's told on Canto 8, but I have a long way to go. Maybe. 왜 날 봐? 난 그 개자식은 가족으로 생각 안 했어. 아니 그게 뭘 쳐다보는 거지? 동이라도 팔아나? Tadinho do Gregor. 여전히 변한 게 없네요. Just like old times. 저렇게
예전에도 다른 형제들보다 저를 더 잘 따랐거든요. 예전에는이 아니라 예전에도라고 한 것이 맞소? 맞아요. 저것이 Yi's expression grew into a complicated mass of emotion as he looked to the ground, unable to speak further. 회의는 저 안에서 하려는 모양인데요. Meeting here, 저희도 and 들어가야 there. 할 것 같아요. Should probably join them. I looked to where Sinclair was pointing at, and saw a line of fixers walking into what appeared to be a makeshift command tent. Yeah, we should. Dante. Dante. Limbus. Limbus is heaven for bisexual. I agree. After Canto 6, I start liking like Heathcliff a lot. Because, man, what a Canto. It was like, I don't know, sad but really good. I mean, you have most beautiful woman and handsome man. Yeah, that is true. Like, besides Sinclair, almost every man in Limbus is like decently hot. And of course, the woman, like Ryoshu. I don't know, he's cool, but he's just not that handsome like Mersault or Heathcliff. He's okay. I have no problem with any of the characters. Sinclair just need to be more, have more courage. Oh, cannot edit. Okay. Wait, so Kanto 7 is focused on. Oh, I guess. Yeah. Who are these people? Accompany Virgilius and Karen. Damn, not even way back, huh? No, this wasn't about Virgilius. Oh no. Don Quixote, who stood next to me, was very gradually started to hyperventilate. You okay, Don Quixote? 비정상적인 호흡 숫자의 증가는 10분 전부터 관찰되고 있었습니다. 생명이 Did not reported as possessed, no real risk to her health and well-being. 호흡을 끝내는 법은 잘 알고 있다. Ryoshi regarded me with a look that clearly and concisely communicated that she wanted to talk out Don Quixote. I tried my best to look away. Yay! That's the couple. Yeah, that surely is. Looks like the couple.
I'm glad I'm in Limbus and not in Genshin or something. Yay! Toxiki. I used to play Genshin, but it didn't appeal to me. Even more now after playing Limbus Company, which I see that is a very good gacha game that doesn't seem like a gacha game at all. Because it's very friendly. And because you can grind every character. I don't even remember where did I stop playing Genshin. Yeah. The only game that I rarely play any other gacha game was like Honkai that I'm stopping to play and played a little bit of ZZZ. But the two games that I'm currently playing is only like Limbus and Uma Musume. Kinda. Ishmael signed and stepped forward, seeing that Ryoshi was about to do something we would rather not have her do. 대신 말해드릴게요. 하나 협회에서 온 해결사인가 보네요. That's an association. Is that overseeing all Fix's association activities, right? I guess that the time Don Quixote went on impromptu Fixer related lectures weren't all for naught. I never paid much attention to it, but once you hear something enough times, those lectures just have a way of lodging themselves into your brain. A fixer? From Hana Association? Hana Association? Oh, Hana? That time, ow, I accidentally skipped. And I don't even want to play because you have two regions, one based on Swana and another on South America, and both darkest character is lighter than who is Greek. Yeah, that is some sad things. They make the dark skin characters more brighter than, I don't know. What is the log? That name alone clearly carried a lot of weight among the other fixers, as the Hana Association fixer, dressed in pure white, walked into the room. They all slowly turned around to gaze upon her, and the red gaze too. Swana Southwest Asia and North Africa. Indian. Oh yeah. The red case too. Holy crap! I can't fix her here. 주목을 받는 게 하나 협회만이 아닌데. Looks like we got another superstar here. Vigilius, who we'd somehow grown used to seeing after such a long period of traveling together, was commanding the attention of everyone in the room merely by his presence. That reminds me I had Don Quixote was overrun by sheer excitement when she saw Virgilius on the bus. I'm pretty sure she was on the verge of passing out from the sheer joy of getting to work next to a color fixer. 이게 당연한 반응인 거죠. 베르길리우스 씨는 색을 부여받은 몇 안 되는 특색 해결사니까. Don Quixote. 다들 보고 있어. 맞아.
cat. Are you seeing this? Crazy, right? Look, that's none of other than the color fixer Red Gaze himself in the flesh. This is no mere backwater, backstreet operation we are talking about. 전에 내가 Remember my 기억하지? pre-game stream? I told you guys that this had to be more than an urban nightmare. Oh, you were worried about me? Guys, listen. All I need is your support too. Yeah, guys, like and subscribe. So you don't. Okay. Between committed non-stop jabbering and autist on clicking 3 seconds interval, I wasn't sure which one has to be. The two was more annoying. Thankfully, we weren't the only ones getting increasingly tired of Camille. From this point onwards, any recording activities, save for official work-related recording with prior authorization from HANA Association, will no longer be permitted. Should be caught in violation of this decree, the Fixer Association will be levying penalties points to your name, and we who are gathered here must be aware of the consequence of accumulating too many penalty points, Fixer's license suspension, grade demotion. 여러분, 나는 아무래도 여기서 Night. 살아야 할 것 같아. 숭고하게 싸우고 나서 돌아올게. 아, 같이 Night. 하고 싶은 해결사 투표 꼭 잊지 말아주고. 오늘 자정까지야. That's a nice. HANA Fixes code declaration fell upon Camille, and the fixes inside the command tent like a heavy layer of snow. They begin fidgeting with their device, trying to put them back into their respective case and bags. With that, the commotion inside the tent rapidly mirrored down. Save this right. 여자는 당신네 사람 같은데 턱이 빠져 있는 것 같다만 괜찮은 건가? I see the title and I already know they are not getting to Canto 8. Is that a challenge? I can be here all night. There's no problem. Yes! Even if I don't finish today, I might as well. I dare see. Oh, I see. I see. You dare say that I'm not going to play the Canto 8 today. Probably. Looking at my schedule, I probably gonna end up after finishing the stream. Maybe it's gonna be like a month or two before I stream again. It happens a lot. Maybe, who knows? Who knows? I have to find motivation to stream again. If it happens to. No. You there, that woman with the apple, just look at the jaw. Principal crush is right. The fixer from the HANA Association ask in our direction. I said, don't mind her. It's easier that way. Right, wrong. 4 against La Marcheland. Huh? I'm very glad to be here. Happy to see you all. For some reason, he's very happy to see us. He didn't so much as glance up in our direction.
Drinking water. 하늘, 한용 아까 만났던 채사라라는 부장관은 isn't here to brief us herself. 직접 나타난 Not 적이 willing to deliver 있었다니. boots by coming all the way out here. I see. 자, 그럼 Right. 브리핑을 시작하도록 하겠습니다. As we were all standing here and sharing our predictions, the employee who introduced himself as Alessio started loading up various images on the monitor. 뭐 거창하게 아직 시작조차 안 했어. The briefing is yet even commenced, however. Heathcliff let out exaggerated the repulsive glare of other fixtures was so palpable that I could almost feel them breaking at my skin. It makes me feel like I'm something of a fixer myself, sitting here with all these people. 저는 말입니다. Excuse me. 관리자님, I've been a leader of 비교도 아까운 numerous 그 operations 지위를 that would 멀어버려. to offer this little skirmish. Numerous? I wanted to hear more about her story, but the mission briefing was actually getting started. I decided to table my curiosity until later. 시간 이내로 이곳에 등장하게 될 라만 차랜드는 What's her team right now? And I can maybe foresee your fate? 공식적인 도시 악몽. It's not that great. I'm using just characters that it's kind of strong. I don't remember by memory. I would have to see the team. 잠시 희생자들을 위한 We will now hold a moment of silence for its victim. Don Quixote immediately cast his gaze downward with graven expression, but I could count with my 10 fingers the number of people who seems to be taking it even remotely serious. It's not that great. He's not getting past the boss in Canto 7. Are you sure? Some fixers murder among themselves. The veteran were just fools who were in over the heads. Even I, with my endless naivety, could tell that none of the fixers were considering them victims. Canto 7 ending made me sob. I'm gonna be the judge of that. Who knows? I cried on Canto 6 ending. It was very emotional. A light buzz of murmurs and idle chatting fills the silence. A look of boredom clears on the fixer's face as though they heard it all before. 이제 이 화면에 집중해 주십시오. If I may attention to the screen, several low-resolution images begin to load on the display. 라만 차랜드가 탄생한 건 Lamanchaland, 최소 200년 이상은 되었으리라. Lamanchaland. 이는 보고된 사진과 영상들에 찍혀 있는 자재들의 노후 상태로 Photographic evidence, it is the level of decay of the buildings and material retrieved and analyzed from the phenomenon. 하지만 라만 차랜드가 본격적으로 Michelangelo was largely unknown and invisible. Invisible? No one hears a word. 이미 다 아는 내용인데 This 뭐 하러 we know all this already.
Just get on with it. 비사에서는 토벌에 참가하는 모두에게 It's a responsibility to set sufficient information to all participants of this mission. 그러니까 이미 다 아는 정보라고. 이럴 시간에 차라리 Calm down, dude. Speak underrated several misconceptions. Of course, I'm sure some of my present company are consummate professional with the skills and greed most people would dare scoff at. Both. The truth is, most of our father comes a smoke. Painfully average garden variety begin being fixers who mostly like to going to meet their that-filled miserable ends while stuck on an onward nightmare due to their whole careers. That's all I've ever be. How long do you usually stream? Depends. Until I get bored or sleepy. And mostly the time. Like right now, it's 7 p.m. Mostly it depends how like focused on the game I am. If I'm enjoying myself a lot with the game, I probably gonna be here for a long time. But average, it's probably like 4 to 5 hours. He's not even getting to the dungeon. Okay. Okay. Maybe your best will be of dying next and putting disparity between yourselves and those who are on the top of the city. The green on the fix's face quickly faded away as the boisterous fixer fell dead silent. 하나 협회 쪽 해결사 길잡이랑 비슷하거나 Wait! I just see now, Heathcliff Bed doesn't say anymore revenge, it's all, it now says remember. I just saw that now. Okay, that's cool. It's the part where it gets hard. I don't know if it's gonna get hard. I still didn't have any problem until now. Like, the only problem that I actually had was on the Warpugis boss, the Night of Despair. I still hate that creature, man. I was like 2 entire days trying to find a way to kill the creature, but 계속 진행하도록 하죠. I easily killed the creature on easy mode, but in hard mode, wow, it's just so unfair. 라만차랜드가 이곳에 갑작스럽게 출몰한 이유는 아직까지 알 수 없습니다. 이곳이 뒷골목이면 Though its influence is still confined to the backstreet, unique La Michelin poses a tangible threat to P Corp merely by its existence. 장난 아니게 내려갔잖아요. 아, 그런가요? Huh. 당연하죠. 처음에 적에 출몰했을 때 지금 밀집되어 있는 건물 한복 In the middle of a dense population center. 바비큐 아니었는데요. 아비큐. 2 hells in one. What a beautiful phrasing. Yeah, that's right, Ryoshu. 이 대부분 탄성이 좋아서 나타난 공간
무너지진 않았어요. 그래도 Anyways, when La Michelin suddenly appeared, the pushing away the buildings, there was people got crushed by a bunch of. Oh, 그런 규모의 사고도 생존자가 많은 편이기는 했죠. 이 a pick up singularity would keep 건물 안에 있던 the people inside of the building safe. Set up 3 kilometers radius buffer zone to limit any construction in the area. Rate manifest bad. Just 3 kilometers? 피사의 특이점을 When you utilize P Corp singularity have 그 안에만 a 있으면 very high elasticity. 무너지거나 꺼질 일은 없습니다. They made their technologies 주거지에 라만 차량들 외곽이 걸치는 정도는 to collapse or fall apart to respond to the shock. It's probably that they have decided it is safe enough to put it La Michelin slightly overlap with the residential zone. 이사의 모토가 어디서든 안전한 보금자리를 Peacock can make 만드는 safe 것이라는 home 거니까요. anywhere. 그 사다리 Hmm. 여기로 이사 오고 싶어할 사람들은 아무도 없을 테니 땅값은 쭉쭉 내려가다 못해 지하를 뚫었다니요. The worst TC market crashed to the walk barn here. 그때 여기 주민들끼리 참다 못해 피켓도 들고 직접 자경단을 꾸려서 라만차랜드에 쳐들어가기도 했다니까요. So that's what those banners were about, huh? 사진에 보고된 것처럼 라만차랜드는 Presenting service struggling decorated amusement park. Ooh, amusement park. 공된 증언은 반경 That sounds nice. 8km 인원에겐 음악 소리가 들린다는 것이다. 이로 인해 호기심을 품은 시민들 Most economists have simulated it from the 대다수가 8 kilometers radius from epicenter, in which people have been hearing a dissembled music sort of. Several curious civilians drowned by the music approach it. Most of them are yet to return. Ooh. 사람을 최면 상태로 유도하는 효과가 있을 가능성이 없습니까? That's indeed a possibility we won't be ruling out. Too many visitors have ignored the obvious warning sign and put a tape to call a coincidence. Possibly cassette. So, earplugs. What must we do once this martial materialize? 일단 너희들이 Once you enter its perimeter, you will have to ready yourself for imminent combat. 그곳에서 너희들이 마주할 것들은 That aren't any 동선을 나눠진 kindly 지역의 pure 피해로다. 팝콘, giving away no amusement park employees popping 손을 흔들며 노래를 popcorns, no member staff nor staff members greeting you with a welcoming song. Only blood fiends. Blood fiends? They're real? Huh? 전에 도시애별로 유명했다던 피피빵 몰라? Blood Red Nine. 엄청난 혈기였다는 소문이 자자했었는데 그 소문이 진짜인지 아닌지 누가 알아? 뭐만 하면 살이 붙어서 사실 별거 I think too crazy once you get down to it. Rumors, you never know who's resilient, how devastatingly powerful and stubborn the Blood Red Knight was. You ignoramus do not have the right to talk about that thing so lightly. 그래. Yes, the only thing you find in there 오로지 are blood bags and blood fiends that turn them, shaping their fangs to fill the revenant's hunger with your blood. Ooh, vampire. Vampire. Blood fiends can make amusement parks out of blood? Huh? 오로지 혈기들 뿐이라는 건 좀 It's only blood fiends we'll find, and I'm sure the ways of making missing out of greenhorn. 해결사들은 말투가 다 저래? 전에 이스트 호수에서 저렇게 말했던 것 같은데 Oh, that's why P Corp is. 들어가는 목숨이 날아가게 생긴 마당에 On the edge of the smallest mistake could cost us our lives, not to mention how irritating 심성이 사나워져 it is when others who don't even understand the danger are dozing off like there's no tomorrow. 안 졸았어. 아까 어떤 새끼가 내 발에 있는 힘껏 밟아댔거든.
좋네요 오늘. What a nice weather today, huh? It was Sinclair who was stepping on his foot on the rest of Ishmael, but I had my silence. The last thing I wanted to have is the. 말하자면 라만차랜드 안에서 약 6시간 정도가 지나면 회장을 알리는 음악이 나오기 시작할 거다. 이 또한 생존하여 돌아온 해결사들. If you manage to survive 6 hours in the La Manche land, ooh, 회장 음악이 들릴 때부터 30분 내외로 some place you repeated, you have 30 minutes to should you fail to do so, you'll be trapped inside La Manche land until it manifests again, putting you in an endless battle against blood fiends. Ooh. 그때까지 살아남는 놈들이 있다면 말이지. Let me guess. We are probably gonna ended up being stuck in the La Michelin, and we're gonna be fighting a lot of vampires, blood fiends. 특정 놀이기구엔 Hmm. 실종자들이 탑승하고 있다고 증언 또한 있었습니다만 여러분이 신경 If is there room for error, it's probably gonna happen. 지금까지 파악된 증언들을 토대로 본다면 라만체랜드는 총 4개의 구역으로 나누어져 있다. 생존자들의 정보들을 통해 만든 지도를 보여주지. 현 시점에서 이 마지막 구역까지 진입한 자들은 아무도 없다. 단 1, 2, 3구역의 특정 장치를 모두 가동시켜야지만 마지막 구역에 입장이 가능하다는 것만 파악되었지. 참고로 현재까지 가동되었던 장치는 1구역과 2구역. But no one managed to activate once in the RA3 just yet. 좋아. 우리들 Instead, I suppose we should be relying RC at the same time then. 아니, No, it all appears that the device reset when La Michelin disappeared. 즉 여기 있는 인원들을 나누어서 각각 1구역부터 3구역까지 입장을 알았어. 각자 맡은 구역으로 간 후에 장치를 가동시키고 다 같이 1, 2, 3구역의 Assume that everything succeeded to activate the device that you're responsible for. 맞습니다. 라만차랜드 토벌의 핵심은 마지막 구역에 있지 않을까. 그쪽에서 말하고 싶은 것이 있나? 재밌잖아요. 1, 2, Isn't it funny? 모든 장치를 가동시켜야지만 마지막 구역이 개방되는 규칙은 마치 놀이 같지 않나요? 라만 차렌들을 토벌하러 오는 우리에게 의도적으로 조건을 세워주고 있는 것 같이. 우리가 혈귀들의 속내를 어떻게 알겠어? 날 때부터 악하게 태어난 족속들이니. 하나, 확인이 필요한 사항입니다. What do you mean? 우리 협회는 토벌금을 목표로 온 것이 아닌 의뢰자의 구출을 위해 참여했다. 우리 협회라고 정없이 말하지 말고 쉔크 협회로 함께 말해줄래? 따라서 츠바이 협회와 싱크 협회는 1, 2, 3구역으로 들어가 장치를 가동시킬 이유가 없는 상황이다. 여기에 대해서는 당신이 말해주는 게 정확하겠군. 그러죠. 이곳에 모인 여러분들은 각자 다양한 이유로 인해서 왔을 거라고 생각합니다. 따라서 저희 피사에서는 토벌 분배금이라는 것을 측정하여 라만차랜드 토벌에 각자가 얼만큼의 기여를 했는지. What is the possibility of the Sync Association guy to be the first one to die because he was trying to get views, a close up of the vampires? 뭐 토벌이 무사히 된다는 가정에서 그렇지. There is a possibility. 따라서 토벌이 목표가 아니신 분들은 그 정산에서 제외. Look, guys, I'm here with a vampire. We're gonna pierce his heart. Ha 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 ha! And he ended up being eaten alive. No, my views. Please, guys, don't forget to subscribe. 어떤 아. 내용인지 그 계약서의 사본을 제출해 주셔야 합니다. It's like to request a copy of contract so that we are aware of its details. Dude. 바로 제출토록 하지. 말 나온 김에
like to take this opportunity to declare something. If you and I mean, if any of you intend to write, 사냥 대상에 포함시킨다. ooh, 아, 참고로 얘 진짜 한다면 하는 놈이야. 내가 못 말린다. yeah. 비록 돈이 걸려 있는 의료이긴 하지만 더 이상의 실종자와 희생자들이 발생하지 않도록 하는 것이 우리 궁극적인 목표다. 따라서 모두가 Counter 아낌없이 cheese. 힘을 모아야 하는 작전이라는 걸 명심해 주도록. 가능하다면 협조하지. Or cooperate if that is even possible. The Hannah fixer did not contradict him. Don Quixote was the only one passionate nodding along to her advice. 가는 조는 어떻게 편성할 계획이죠? Xin Shu Hong, Lucy's little sister, who had been listening quietly to the briefing, raised her hand with a question. 우리가 내부적으로 파악한 여러분들의 능력이나 잠재력, 소속별 인원을 토대로 적절하게 배치할 생각이다. 그럼 한 구역에 너무 많은 인원이 가는 건 피해야겠네요. 가령 우리 인원과 10명 이상의 떼거지 인원들이 섞인다던가. 너무 많은 인원이 한 구역에 다 몰리는 건 최대한 피할 생각이다. 너무 노골적인데. 딱히 저희 쪽에서도 같이 다니고 싶었던 건 아니지만. 이상 질문이 없다면 마지막으로 각 구역에 나눌 조를 짜서 여러분께 전달을. Oh no. Don Quixote, don't say anything stupid. Every single fixer in the room whipped around to look at Don Quixote at the balloon roll. Perhaps it was the sheer favor of in her voice, or perhaps was simply annoyed by her asking that one last question when poor brief was almost over. Oh, please don't tell me this is actually happening. No. 아, 이제 진짜로 됐어. That actually woke me up this time. No. This might be the best time to go to sleep, buddy. 직결 처분이. 제일 중요한 전달 사항이 빠진 것 같네만. From thy briefing, it is a moment, please. Elsa began to flipping through the briefing, flustered. Rescue operation for the victims of this terrible amusement park commenced. The appearance of such grand scale may be difficult to accomplish only with the help of the Sir Ladies and the Sink Association. 너 혹시 새로운 컨셉 뭐 그런 거? 신선하긴 하네. 물론 그런 걸 좋아하는 They gotta say, playing a character a bit old fashioned at least. 적어도 우리 다소 오해가 있는 듯하고. 우리의 목표는 방문객 전원 구출이 아니다. 보안상 자세히 말할 순 없지만 우리의 의뢰인은 특정 방문객. Search and rescue operation specific visitor requested. 그렇다면 나머지 사람들을 구출하는 역할은 누가 맡게 되는 것인가? 얘 진심인가? He's for real. I guess she is. 뭐야? 나도 좀 보자. 우리처럼 별도로 계약을 치르고 온 것이 아니라면 실종자 구출에 대한 보상금은 전단지들을 통해 확인해보는 게 좋을 것 같고. 본인은 보상금에 대한 이야기를 하고 있는 게 아닐세. 이렇게 인원이 많은데 왜 구출하는 역할은 아무도 맡지 않은 것인가? 스파이 협회 그대들은 But to be honest, she's actually telling something true. What about the other fixers who, the other people who are missing? 정식으로 의뢰를 신청한 자에게만 세워지는 철의 방패. 해결사
Soloproms of Capital Trade Association unbeknown honor for greed. 들어주겠군. 지금 내가 누군지는 알고 그런 소리를. 알고 있네 까미오군. 싱크협회 삼가수소 해결사 월간 잡지도 꾸준히 게재되는 자. 현재 같이 저녁을 먹고 싶은 해결사의 7위. 잘 알고 있네. 잠깐 뭐 I'm 7? 그러면 이것 또한 알고 있겠지. 우리 쉔크 협회는 할 말이 있을 때 단순히 입으로 나불거리진 않아. 정식적으로 결투를 신청하지. Instead of making a statement. 숨을 걸고 Oh no, no. Don't tell me they're gonna fight each other. 결투에서 이긴다면 본인의 What should I best see in a duel? Widow, sweat, honor, though, shot, assisting, or rescue mission for one who have gone missing. Are you serious sending me to a... No. 신념에 따라 그대에게 결투를 신청하겠네. Things were quickly starting to spiral out of control. Almost panicking, I glanced toward Virgilius. But I couldn't read his expression. He was simply staring at us, that indestructible silence. Silence that almost felt like warmth. Somehow I find myself getting more intimidated by this than odd anger. 일단 브리핑은 이걸로 마치금까지 경험했어. To be determined that from prior experience that it will be impossible to stop the presently Of course, always has to be Don Quixote to start something like this. Why not? She's lost it. 공터에서의 전투는 오는 눈이 적어서 말하지 않았습니다만 지금처럼 해결사들의 시선이 몰린 상황에서 소득 없는 전투를 위해 시계를 공개적으로 돌리는 Against 추천드리지 a new 않습니다. clock when the eyes of every fixer participant in this care are watching us intensely. Especially for a duel which is very little benefits to be gained. 다른 세계의 인격을 가져오는 것, 에고의 사용 또한 마찬가지입니다. Oh! Invisible shook her head. 아니, 필요 없으니 걱정 마시고 They were not. This is a clutch. 협회의 결투는 Although against a member of a sync association must be fair and just. Never did I intend to borrow thy strength, Major Squire, for this hallowed battle of mine. 주위에 내 핑계가 없다는 게 조금 아쉽긴 하지만 여기에 모인 사람들 누군가는 입소문을 내주겠지. 내 온정을 담아 장갑을 던지지 않도록 하지. Oh no. 웃기는 자식. 끝나고 나서 고래구이 Mm, 파티를 열어주겠다. Neutral. 여기 What about? 만났나? Wow. Ow. Of course. That is not gonna happen. Uh, ow. Ow. Nice. Dante. Whoa. I wonder if I have to actually win this. 우리 중기가 Who knows? 경기처럼 Ow. 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 아닌 것 같아.
Ow. 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 Yeah, no. Defeat. 이까지 상처로는 본인을 굴복시킬 수 없다네. It's if it's not fatal. I could bear to look at Don Quixote screaming in pain, but Tony the clock he wouldn't leave even a great. 아직 끝나지 않았다네. 더 상대하기도 아까운 적은 이런 싸움이 소문나면 괜히 내 이미지만 망가지겠어. 그만해라, 까미오. 만인의 안전을 바라는 것이 잘못된 생각은 아니지 않나. 상대를 못 가리고 버튼 소리를 짓거리는 것은 고쳐야 마땅하지. 해결사가 어쩌고 나불대다니. 언제부터 해결사가? 소라는 여기까지 하도록 할까? 라만차랜드에 진입하기 Let's 전에 not waste his strength 쓸데없이 before 힘을 stepping into the La Mancha 더 Land. 이상 힘겨루기 Because for the 힘들다니. trouble, I could 내가 직접 put a 제재를 stop on it myself. 약 1시간 정도가 남았군. 1시간 후에는 언제 라만차랜드가 나타날지 모르니 팀마다 모여 계셔 주시는 게 안전할 거예요. They want to careful flare. Just had an intervention. Let's get back inside. I can turn my clock in front. I can't turn my clock in front of every people. Lol. 아직 끝나지 않았. Wow. Okay, 1 second. Be right back. I need to go to the bathroom. Banana, pop, pop, pop. Banana, pom, 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 pom.
해변 구경이라도 가볼까? 남아있어라. 마지막 전달 사항이 있으니. 교육 같은 건 좀 끝나고 해도 되지 않겠냐? 꼬맹이가 사고 친 건 맞지만 그래도 별일 없었잖아. 회사 측에서 제공할 단독 정보가 있어서 남으라고 했을 뿐이다. 붉은 시선 날이 아까는 문제 삼지 않을 테니 조용히 듣기나 하도록. 붉은 특색이시오. 본인은 언제나 그대에게만 충정을 바칠 것을 맹세하겠네. 우리에게 정보를 제공해줬지 않은 현재 일신상의 사정으로 이 자리엔 함께할 수 없는 상황이다. 불가피하게 기기를 활용해서 전달할 수밖에 없다는 점 양해 바란다는군. 들리나? 아까는 공식적으로 허가가 된 영상이 아니면 모두 물론 허가는 받았다. 뿐만 아니라 이 장소에서 들려오는 모든 참가자의 대화는 그 정도면 녹음이 아니라 도청 아닌가? 물론 그쪽에서 대가 없이 제공한 호의는 아니다. 라만 차랜드를 만든 운용을 잡아오는 것과 관련이 있는 정보라는 것을 림버스 컴퍼니 LCD 부서의 현장 추리팀장 모제스라고 한다. 오래전부터 뒤틀리는 위성에 대해 추적하고 정보를 수집했었지. 그리고 나도 있어, 나도. 오랜만, 에즈라야. 너희 혈기들 잡으러 간다며. 탐정님, 아니 팀장님의 조언도 없이 그냥 갈 셈이었어? 우리 팀장님은 말이지. 왕년에 혈기들을 여러 상대하고 다니시기도 했어. 말씀 좀 해주세요, 팀장님. 그때 막 휘리릭 아리릭 하고. 그래, 일전에는 혈기들에 대해서도 연구하고 상대해본 적이 있었다. 그때 나는 혈기 중 잠깐만요. 제 1권속이면 저번에 만난 게 제 6권속 그리고 제 7권속이었으니까. 그날의 자세한 얘기까지 하기에는 이야기가 길어지니 생략하도록 하지. 1권속을 처치했는가? 그럴 리가. 팀장님이 봐준 거야, 봐준 거. 정확히는 그자가 나를 봐줬다고 보는 게 더 올바르겠지. 너희들이 상상하고 있는 것처럼 피비린내가 날 일은 벌어지지 않았다. 오히려 그자는 내게 의자를 내어주었고 우리는 길지 않은 시간 동안 대화를 나누었지. 뭐? 혈기놈이 뭘 내줬다고? 그걸 믿으라고 하는 소리냐? 야마! 너 팀장님한테 무슨 말버릇이야? 혈기라는 인상이 너희들에겐 그다지 유쾌하지 않을 거라는 건 알고 있다. 하지만 적어도 그자를 포함한 일부 혈기들은 인간과 갈등 없는, 나는 그때까지만 해도 혈기들은 지금까지 봐온 뒤틀림과 동일한 존재라고 단언했다. 그때 내게 보인 피로 일렁이고 찬란히 눈동자는 뒤틀림과 유사하다 생각했으니까.
연구를 진행 중이라면 일반적으로 알려지지 않은 정보를 우리에게 제공할 수 있다는 뜻이겠군. 그런 셈이지. 마침 이야기가 나왔으니 백야와 흡수 이후 뒤틀림으로 발생하는 혈기가 아닌 너희가 조회한 제대로 된 혈기의 기준에서 권속을 설명하지. 태초에 혈기는 강력한 힘을 가지고 수많은 사람을 권속으로 만들었다고 전해지지만 그렇게 탄생한 제1권속부터는 긴 생애 동안 단 2명의 권속밖에 만들지 못한다. 가족을 무분별하게 만드는 건 있을 수 없는 일이어서 그렇대. 이거 내가 그린 거야. 잘 그렸지? 하긴 카세트라는 녀석 샤샤를 권속으로 만든 걸 꽤 아까워하는 눈치였지. 어디서부터 지적해야 할지 파우스트도 쉽게 알 수 없... 이렇게 만들어진 혈기를 하위 권속, 권속을 만든 혈기는 상위 권속이라고 부르지. 권속 앞에 붙는 숫자가 하나씩 오를 때마다 유의미할 정도로 힘과 능력의 차이가 나는 경우가 많다. 많다라는 건 그렇지 않은 경우도 있다는 것으로 들린다. 정확히 들었어. 뒤틀림이 제각각이듯 혈기도 나머지는 팀장님이 설명해 줄 거야. 혈기 또한 상위 권속에 따라 능력이 제각각이기 때문이다. 하지만 반란은 대체로 불가능하지. 물리적으로는 가능하지만 심리적인 거부감이 상상 이상으로 크기 때문에. 부모 자식처럼 말인가? 그래. 위아래로 어버이나 자식이라 서로를 부르는 걸 보면 비유가 아니라 상위 권속과 하위 권속의 관계는 부모를 따르는 자식과 동일하다. 그래서 그런 반란을 배륜이라고 받아들인다더군. 피를 가장 중요한 가치로 생각하게 되듯이 거스를 수 없는 가족이라는 개념도 새로 더 씌워지는 거다. 머릿속에서 도덕적 가치 판단의 기준이 완전히 새롭게 정립되는 거지. 제일 아래에 있는 피주머니들도 그래서 그들은 다르다. 피주머니와 혈기는 가족 같은 따스한 말을 붙일 수도 없는 관계지. 권속이 되지 못한 찌꺼기. 피를 보충하기 위한 휴대용 식량. 딱 그 정도의 위치다. 팀장님, 아니 팀장님, 그 얘기도 해주세요. 왜 제가 그것들 모가지를 확 꺾어버린 다음에 물속에 첨벙하고. 그래. 혈기들은 물에 대해 극도로 공포심을 가지고 있다. 실제로 물을 접촉하여 물리적인 피해를 받는 것은 아니지만 모든 혈기는 물을 두려워하더군. 어라? 그럼 물을 잔뜩 들고 가면 쉽게 처리할 수 있는 거 아니야? 물론 너희들이 곧 방문할 혈기들만의 공간에선 물은 있지도 않겠지만. 그쪽에 뒤틀림을 감지할 수 있는 자가 있다고 전달받았다. 비공식적으로 들은 사항이긴 하지만. 반갑군.
진짜 재밌었을 텐데. 거기 해결사들은 누구 왔어? 아까 들으니까 그 재수없는 까미오놈도 간다는 것 같던데. 만나면 나 대신 뒤통수 한 대만 까주라. 그 자식 방송하는 곳에서 한 방 먹여주려고 했는데 날 차단했단 말이야. 이미 우리 쪽이 까였어. 아 뱃사! 그거 단단히 막고 있으라고 했잖아. 저쪽도 뭔가 심상치 않은 일을 하고 있나. 모제스, 당신은 이쯤으로 하시죠. 그러지. 뭐 더 말해줄 거 없어? 상위 군수 중에는 물에 대한 공포심을 이겨낸 혈기도 있다더군. 피는 언젠가 물보다 진해지는 법이지. 그 외에는 따로 말해줄 건. 이걸 말해두는 편이 좋겠군. 그들은 너희의 생각보다 피에 대해서 더욱 절실하다. 뭐야 그게? 아까부터 보이지 않으시더라고요. 제가 도와드릴게요. 무슨... 30분가량 남은 모양이군요. 아, 통역을 해드려야 하는 거였군요. 단테님께서 왜 아까 말리지 않았냐고 물어보세요. 아하, 책망하는 모습이었나. 이해했습니다. 쉔크 협회는 방금과 같이 결투로 시시비비를 가리는 것에 능숙한 협회입니다. 나름 기사도 정신이라는 걸 뼈저리게 익혀왔던 모양인지 결투에서만큼은 정정당당하고 뒤끝이 없기로 유명하기도 하죠. 그 상황, 오히려 결투 신청을 막는 것이 돈키호테를 더 날뛰게 했을 겁니다. 3번 수감자도 이제 정신을 차려야 할 시간이기 때문에. 어라? 돈키호테 씨는 저희 중에서 가장 정신을 차리고 계시는 분 아니었나요? 눈이요, 단테님. 언제나 별처럼 빛나고 있잖아요. 그래서 신기해요.
왜 그러신가요, 단테님? 안절부절 못하고 계시는데요? 괜히 초조하게 시침을 떠로댈 필요는 없습니다. 열차 안에서 무슨 일이 일어났는지 제가 모를 거로 생각하시는 겁니까? 돈키호테 씨의 정체가 뭐냐고 물으시는데요? 스스로 알아낼 수 있는 답을 되묻는 건 그다지 실용적이지 못한 선택입니다. 그보다 더 중요한 질문이 있을 테니 가령 앞으로 3번 수감자가 어떻게 떨림이 멎은 걸 보니 제 뜻을 눈치챘다고 믿겠습니다. 막상 라만차랜드 안에서 뜻대로 되지 않아 불안해지는 상태가 되면 이 말을 떠올리십시오. 앞으로 어떠한 상황이 닥쳐와도 돈키호테는 약속을 기억하고 있을 것입니다. 단테. 오늘은 정말 대단한 날이지 않았는가, 관리자 나리! 하나 옆에도 실제로 보고 그 쉔크의 까미오나리와 겨뤄보기도 하고 방송에서의 까미오나리는 누구보다 의협심이 넘치며 용감한 해결사셨소. 틀림없이 서로의 소통에 오해가 있었던 것이라고 보네. 나리, 본인은 말일세 이제야 비로소 해결사다운 의뢰를 하러 가는 기분이네. 악인을 처단하고 고통받는 이들을 구해내는 것, 그것이 본인의 한평생 꿈이었으니 말일세. 물론 베르길리우스 나리는 황금가지를 구해내는 게 제일 중요한 목표라고 말할 게 분명하네. 허나 본인은 그것을 제쳐놓고서라도 라만차랜드를 토벌할 걸세. 그리고 그 안에 갇혀있는 방문객들도 전부 구해낼 것이오. 째까째까
베르길리우스 씨와 대화를 나눌 필요가 있으셨나 보군요. 카론과 정례적인 루틴 절차를 수행하고 있었습니다. 정기적으로 진행해야 하는 검사가 있거든요. 회백질의 유기결합 정상 척도 확인 및 전기 자극에 대한 활성도 확인을 메인으로 하는 검사입니다. 또한 외부 자극에 대한 뇌압 변동, 혈류가 정상 분포를 유지하는지 그만하겠습니다. 내 승객들이 놀이공원에 간다고 했어. 놀이공원, 버스보다 재밌는 곳이야. 일반적으로 놀이공원에 입장한 사람들은 심장 박동수가 평소보다 약 1.5배 상승한다고 합니다. 왜? 의도적으로 흥분을 고취시켜주는 기구들에 탑승하기 때문입니다. 대표적으로는 탑승객의 양팔을 결박시키고 3초 안에 100m로 하강시키는 기구와 가파른 경사에서 급격한 하강을 유도하는 열차를 모방한 기구가 있다고 알려져 있죠. 그거 난 복운전. 운전사가 카론보다 실력이 떨어지는 거 확실해. 그럴 수도요. 그럴 수도요. 카론, 단테가 하고 싶은 걸 궁금해하시네요. 언제? 어디서? 저희와 버스 외의 공간을 함께 다녀도 괜찮을 때가 오면 놀이공원에서 하고 싶은 걸 묻는 거예요. 그곳에서 카론, 사탕 먹고 싶어. 복지팀의 협조가 필요한 거지. 복지팀의 협조가 필요한 거지. H사와 8구의 안내는 제게 맡기시죠. 마침내 현장 투입이냐. 원하시는 자, 의뢰로군. 망치를 쥐고 걸맞는 곳이어야 할 거다. 자, 의뢰로 H사와 8구 원하시는 열쇠가 필요하신가요? 재촉지 마죠. 나를 불렀나?
파우스트가 나설 만한 곳이어야 할 겁니다. 라만차랜드가 등장했습니다. 음악 소리가 들리기 시작한 시점 16시 12분을 기준으로 약 22시 12분까지 라만차랜드가 개방됩니다. 네가 스스로를 포기하고 싶어질 때가 오더라도 약속하지. 그게 다야? 앞으로 어떻게 살아갈 건데? 고마웠어. 해결사 잡지는 잊지 말고. 몸은 싫어. 부탁이니까 제발 멈춰. 나 기가 막힌 생각이 난다. 가령 앞으로 3번 수감자가 어떻게 되느냐 같은 거. 여기가 라만차랜드. 뭔가 섬뜩하네요. 그래. 피냄새. 이곳은 수십의 실종자들을 낸 장소다. 방심하는 인원들이 없고. 드디어 모습을 드러내는군. 혈귀놈들. 저것 봐! 생존자가 나오고 있어! 저런 구도였으면 동시 시청자 수 최고 기록을 노릴 수 있었을 텐데. 무기를 들고 있고 민간은 아니다. 관리자님, 저자들의 복장 이상하지 않습니까? 보통 저런 고풍스러운 옷은 잘 입지 않을 텐데. 혼자 입기에 어려운 복식도 보인다. 누가 옷을 강제로 갈아입혔을 수도 있다는 거네요. 아직 접근하시면 안 됩니다. 라마차랜드가 생기고 약 10분가량은 적재물들이 떨어지는 시간으로 안전을 위해 뒤에서 대기하고 있어야 합니다. 누구야? 어느 상소야? 협회야? 자! 불주먹 사무소다! 저 복장은 우리 불주먹 사무소 복장이야! 거봐, 내가 뭘 했어? 너희들 꼭 돌아올 거라고 했지? 분명 투모는 못해도 생존해서 15분 이상의 진원을 할 경우 기억은 있었어. 적재물 추락이 끝날 때까지 10분간 접근을 권장하지 않는. 누님! 누님! 이제 됐어요. 우리 사무소도 반지하에서 탈출해서 빛을 볼 수 있어요. 자신들은 얼마나 무시했는지 아세요? 이제 인터뷰에도 출연하고 시험도 받고 영상을 기록할 일만 나왔다고요. 생존자는 개뿔. 그러니까 조금만 더 참으세요, 누님. 행복한 미소가 꽃피는 함께 꿈꾸는 자유로운 라마차랜드로. 입구까지 피주머니들이 몰려든 걸 보니 변하는 속도를 보니 적당히 허접한 혈비한테 몰렸나 보군.
Você tá zoando que eu tava mutado por esse tempo todo. Mano, eu devo ter ficado uns 20 minutos mutado, velho. Oh, no. I was muted for this whole time. Almost like 20 minutes muted. Ok. Obrigado. Obrigado, Scheller, por me avisar. Senão eu ia ficar as 30 mutado. Eu ri. Eu ri bastante. Eu ri muito. Ok. Top 10 streams aí do coisa. Win rate, toma. Simpak. I feel so stupid right now. Triste. Aua. Ok. Lul. Whoa. Now it's just win rate and wait for the hard part. Ooh. Bing, bing. Dead. Easy. I have a pretty good team. La Michelin blooms your smile of joy, La Michelin, a place of freedom to dream side by side with blood fiends. We wish you a wonderful stay here. In 5 minutes, please form the line of the old ordinary fashion. Remember to wait to the back left and exit to the back. In a few hours. Okay. She dislike making things ominous, doesn't she? Vigilis only gave us a light nod. Strangely enough, his aloof attitude was what gave me peace of mind. The outward looked in the eyes of every P Corp employee, all intensely fixed on the closing gate of La Michelin, as if they didn't even want to miss a little glimpse of it.
그러고 보니까 그 환상체 이제 가오를 내려준 아이가 없어졌지. 다시 관리를 마침내 현장 투입인 카니발 타임. Early, they assign the gathered fixes with areas.